Good morning, Chi-Head families and supporters and students. We're so excited to be here with you today. We apologize that we weren't able to be live. Technical difficulties. I think everyone is really trying to communicate as much as possible. And so still wanted to record our message and be able to share that out with you. And hopefully we'll be back live next week. My name is Kim Sia, and I am the CEO and president of Colorado I Have a Dream Foundation. And with me today is Berenice, our K-5 school director over at Strive Ruby Hill. And I'm gonna let her introduce as well. And she'll be translating for us today in Spanish. Hi, my name is Berenice Aguirre. I am the Colorado I Have a Dream Foundation's K-5 director at Strive Prep Ruby Hill. Thank you all for being here with us today. And yeah, I will be doing the Spanish translations. Buenos días, mi nombre es Berenice Aguirre. Soy la directora de Colorado I Have a Dream Foundation en Strive Prep Ruby Hill. Gracias por acompañarnos esta mañana. Disculpen que no pudimos hacer el live en Facebook. Estamos teniendo dificultades técnicas, pero hicimos este video y lo grabamos y lo vamos a poner en nuestras páginas. Gracias por estar con nosotros, a todas nuestras familias, estudiantes y todas las personas que nos apoyan en la fundación. Y Kimberlee es la presidenta de la fundación. Ella va a hacer la parte en inglés y yo voy a hacer las partes en español. So we have 3 topics we'd love to share with you today. We're going to start off and would just like to give you a little update on what we're doing to support our students and our families and our alumni. And so if you follow us on social media, I hope that you have seen all of the awesome programming that our instructors have put together this week. We've really tried to mix it up a little bit for you so that you can do some art activities, learn a little bit about regrowing your vegetables, with the beautiful weather, being able to do that, work outside in your gardens. We've had some obstacle courses. We've been able to have some meditation, both through Facebook Live as well as with some recordings. And we are committed to continuing that programming next week. We'll post between 3 and 4 times a day, try to do that every couple of hours. So we know many of you are busy at school and want to also give you a chance to take a little break from your academics and do something else to really stretch both your brain and stretch out your body and make sure we're continuing to engage in that way, just as you would if you were with us after school. We've also been making calls to families to determine their needs, and we will make sure that we have posted in the comments for you ways to get in contact with us. If you have not heard from a Chi-Head staff member and you do have needs that we can help out with, be that you need food resources, you need help with internet, help with technology for school, if you are in need of supplies, we want to hear that from you and figure out how we can help you get those things. And so we'll share our email address, phone number, as well as you can always send us a direct message here on Facebook to be able to do that. Our Team Care folks have been busy this week holding one-on-one sessions with their students, and been really excited to have the opportunity both to talk to them and to see them through video apps so that we can just continue the supports that we have there for mental and social emotional needs of our dreamers. And finally, we have been checking in with our alumni to ensure that our commitment to them in terms of supporting their financial needs through scholarship or other supports while they are at school are in place. Also making sure that they're adjusting in the same way that our younger dreamers are to be able to be ready for their coursework going online or being able to continue job searches or whatever their needs are as well.
Ok, entonces vamos a empezar con 3 temas de lo que está haciendo CAIHAR para apoyar a nuestras familias, a nuestros estudiantes y a nuestros alumnos graduados del programa. La primera cosa es que estamos usando nuestros medios de comunicación social, social media, para poner diferentes actividades que pueden hacer los estudiantes en casa, así como los hubieran hecho en nuestro programa de después de escuela. Entonces hemos puesto actividades de arte, de cómo crecer sus propios vegetales, trabajar en su jardín, salir un poquito de la casa, cómo hacer actividades físicas. También hemos hecho actividades de meditación en Facebook Live y también grabadas. Entonces, asegurarse de que nos estén siguiendo en nuestras páginas de social media. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. También estamos comprometidos a continuar estas actividades por la próxima semana. A lo largo del día, a diferentes horas, hemos estado poniendo diferentes actividades para que los estudiantes puedan tomarse un descanso de lo académico, de las cosas de la escuela y hacer otras cosas divertidas. También hemos estado llamando a todas nuestras familias para determinar cuáles son las necesidades más urgentes y para ver cuáles recursos más podemos ofrecer. En los comentarios de este video vamos a poner información de cómo se pueden contactar con el personal de CAIHAR por si no han escuchado de nosotros y si tienen necesidades de comida, de internet o alguna otra tecnología útiles y entonces pueden comunicarse con nosotros por ahí o mandarnos un mensaje directo en nuestras páginas de social media. También nuestro equipo que se llama Team Care, que trabajan en los servicios socioemocionales, ha estado teniendo sesiones 1 a 1 con sus estudiantes y los están viendo también por aplicaciones así en vivo. Y ellos van a continuar estos servicios a lo largo del semestre. También estamos comprometidos con nuestros alumnos, nuestros graduados del programa y con las necesidades que ellos tengan de becas financieras o otras cosas como nuestros dreamers más pequeños. Esto puede ser como buscar trabajo, cómo ajustarse a lo que está pasando y ese tipo de cosas. Y eso es todo. The second thing that we wanted to share with you today is we're really excited that we are moving to a new communication tool called Flyer. And I'm going to share here my screen with you just to show you what that looks like. So this is available both on Apple and on Android. And so if you go in to download an app, this is what it's called, Flyer School. This is what it looks like on Apple. This is what it looks like when you go in for Android. And when you download that to your phone, and we have some easy directions for how you can get connected with Colorado I Have a Dream, and we'll post these on the web on our Facebook page as well. But once you download the app, then you will just go in. You can choose what language you would like it to be in. It's available in Spanish. It's available in Vietnamese. It's available in a variety of languages. So whatever your home language is, you go in and download that. And then you'll search for Colorado I Have a Dream Foundation. And when you see that, you hit the plus button that you'll see down here at the bottom of your phone.
We don't have groups set up yet, but once we set up those groups, you'll also, if you want to be part of the team care group, or if you want to be part of a specific club, those will also be opportunities for you to be able to download that. The other really exciting thing about this app is that it allows us to be able to send messages to you through text and through email as well, so that when we need to get information out to you, we can communicate that out quickly. And you also then can respond to us directly through the app. And so if you're not a big fan of social media, or you don't have someone's phone number, this is a great way for us to be able to be in communication with one another. And so Berenice, I'll switch back to the other slides so you can go through. Ok, entonces también estamos tratando una manera nueva, esto es muy emocionante para nosotros, una manera nueva de comunicarse con nuestras familias. Esto es una aplicación que se llama Flyer School. La pueden bajar si tienen un teléfono Apple o Android. Las direcciones son fáciles cuando bajen la aplicación. Y también nosotros vamos a poner cómo hacer esto en un post en Facebook. Entonces, cuando bajen la aplicación, pueden escoger su idioma. Tiene español, vietnamita, cualquier idioma que sea de su preferencia. Y después van a buscar por Colorado I Have a Dream Foundation. Entonces, también en esta aplicación se pueden tener grupos. Entonces, si quiere pertenecer al grupo de Teen Care, de apoyo socioemocional, o de cualquier club. Todavía no tenemos los grupos hechos, pero les dejamos saber cuando estén listos. También en esta aplicación se puede comunicar más fácilmente con ustedes. Podemos mandar mensajes, textos, emails. Entonces, si ustedes no tienen páginas de Facebook, Instagram, si no tienen social media, esta es una manera buena alternativa de poder comunicarse con nosotros. Y les daremos más información cuando esté listo. So you can go in today and you can download the app, and starting next week, we will be providing resources there, and it will be available for you to be able to start having communication with us. Entonces, empezando hoy, pueden bajar la aplicación. Y después esa será una buena manera de comunicarse con nosotros y para nosotros poder proveerles con más recursos. And as we're closing out today, we just wanted to give you a few tips about working remotely. And that is both for you as our families, as adults, as parents, and also for your kids. This is a really different time for all of us in terms of how we think about the work that we're doing while we're in a pandemic. And so, you know, really prioritizing what is most important for you and your family or your friends as you are at home, and thinking about what you're going to accomplish during the day, and understanding at the same time that it might not actually happen in that way. Once you've done some prioritization, making a schedule, I think being able to know, you know, a lot of our schools have really looked at being able to say, this is when we're going to have a meeting with the school. This is what kids are working on throughout the day. As you're doing work for your own personal jobs, if you're working remotely, also making a schedule there. There's also a ton of resources out there for people to be able to access and get supports, both in terms of resources similar to those that we're sharing on our ChiHead social media sites,
but resources about how do you deal with stress? How do you deal with anxiety? How do you find new recipes that you might want to make? How do you think about new activities that you can do at home when you are not, when we are social distancing from one another? And so we have been posting, obviously, the virtual clubs for CHI staff. We also have resources on our website, both for, sorry about that. We have the resources on our websites, and we'll start to share those through the Flyer app as well. And then the last thing is just to think about yourself and make sure that you taking care of yourselves, understanding that we're not choosing to work from home. We're choosing to be at home during a pandemic, and we're working at that time. But we also have families to care for. We have ourselves to care for. We have children to care for. And sometimes we're just not going to get it all done on that day. And giving yourself the grace to be able to understand that. I think we're all working to the best that we can do in this very unusual, uncertain time. And we here at CHI want you to know that we're here for you, we're here to support you, and we want you to take care of yourselves, and we can't wait until we're on the other side of this. Ok, también para cerrar, tenemos algunos tips o consejos de cómo pensamos, de cómo hacer trabajo en casa y también de cómo pensamos sobre el trabajo que estamos haciendo durante una pandemia y cómo podemos hacer esto de una manera mejor. Entonces, lo primero es tratar de no puedo decir esto en español, priorizar lo que quieren hacer. Entonces, en una manera realista. Entonces, pensar, hacer una lista de qué es lo que quieren hacer, pero también estar consciente de que no, a lo mejor no sucede de la manera en que lo planeamos y estar bien con nosotros mismos si no pasa así. También otra cosa es de que existen muchos recursos en línea de cómo lidiar con esto en lo que estamos pasando. Similar a lo que nosotros estamos poniendo en nuestras páginas de cómo lidiar con el estrés, la ansiedad, si quieren buscar recetas nuevas, actividades nuevas. Hay muchos recursos que ustedes pueden buscar por sí mismos, pero como nosotros mencionamos, también lo vamos a poner en nuestras páginas de social media, en nuestro website, en nuestra propia página y también en la aplicación Flyer para que ustedes tengan toda esa información. También es importante pensar en nosotros mismos. Esta no es algo que nosotros decidimos trabajar en casa o quizá no trabajar. Entonces, preocuparse por sí mismos. No solo se están cuidando a ustedes, también están cuidando a su familia, a sus hijos. Entonces, también ser pacientes con ustedes mismos y, como mencioné, realista. Si ustedes están haciendo lo mejor que pueden en un tiempo tan inusual que estamos viviendo, entonces está bien si no hacen todo lo que pusieron en esa lista. Está bien si no terminan esa receta o cualquier cosa y ser pacientes y consigo mismos. También sepan que CHI está aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Por favor, contáctense con nosotros de cualquier cosa que necesiten de recursos o si quieren hablar con alguien, aquí estamos para apoyarlos y no podemos esperar hasta que termine todo esto y poder verlos de nuevo. Well, that's our time with you today. Thank you so much for joining us, and hopefully we'll be back live next week so we can take any questions or
comments, address concerns that you might have. In the meantime, please stay safe, stay healthy. Know that we're thinking about you and we can't wait to see you again soon. Bueno, este es nuestro tiempo. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que podamos hacer el live el próximo viernes para que si tienen preguntas, los puedan hacer en vivo. Gracias por estar aquí con nosotros. Los extrañamos mucho. Ojalá que los podamos ver pronto. Cuídense y nos vemos el próximo viernes. Bye, everyone. Hasta luego.